Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes to all of us. Respected lecturer and my fellow friends, allow me to introduce myself. My name is Hafiza.Aulia.Saputri, student ID 2541148, from Management Class 25A. On this occasion, I will present a topic entitled Short-Run Aggregate Supply, Inflation and Unemployment. I chose this topic because the concept of short-run aggregate supply is one of the most important topics in macroeconomics and is very closely related to real economic conditions that we experience in everyday life. Inflation and unemployment are two major issues that always appear in every economy, whether in developed or developing countries, because they directly affect people's purchasing power, job opportunities, and overall welfare. Therefore, understanding SRAS helps us explain why prices can rise or fall, why production levels change, and why employment conditions in society are not always stable. In daily life, we often see that prices of goods and services are constantly changing. For example, food prices, transportation costs, and basic necessities can increase when production costs rise or when supply is disrupted. At the same time, we also observe that companies sometimes increase production and hire more workers when demand is high, but in other situations they may reduce production and lay off workers when economic conditions weaken. This shows that the economy is always dynamic and influenced by many factors such as consumer demand, production costs, government policy, and global economic conditions. Because of this, unemployment and inflation often change together depending on the situation in the economy. In this presentation, I will explain the concept of short-run aggregate supply, SRAS, including its definition and characteristics, the factors that affect SRAS such as input prices, technology, and productivity, and how SRAS is related to changes in output, price levels, inflation, and unemployment. I will also discuss how government policies, both monetary and fiscal, can influence aggregate demand and in turn affect the balance between inflation and unemployment in the short run. Hopefully, this presentation can help us better understand how the economy works in real life and how economic policies play an important role in maintaining stability and welfare in society. Penawaran Aggregate Jangka Pendek, Short-Run Aggregate Supply, SRAS, Merupakan konsep pending dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka pendek, ketika beberapa harga input produksi seperti upah tenaga kerja, kontrak kerja, dan harga bahan baku belum sepenuhnya menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi. Dalam kondisi ini, kurva SRAS memiliki kemiringan positif, yang berarti bahwa ketika tingkat harga meningkat, perusahaan cenderung meningkatkan jumlah produksi karena pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi yang masih relatif kaku dalam jangka pendek. Sebaliknya, ketika tingkat harga turun, perusahaan akan mengurangi output karena keuntungan yang diperoleh menurun. Konsep ini sangat berkaitan dengan dinamika dunia nyata, di mana perusahaan tidak dapat langsung menyesuaikan seluruh biaya produksinya dalam waktu singkat, sehingga keputusan produksi sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi di pasar. Selain itu, SRAS juga menunjukkan bagaimana perekonomian merespons berbagai guncangan, baik guncangan permintaan, demand shock, maupun guncangan penawaran, supply shock, yang dapat menggeser kurva SRAS ke kanan atau ke kiri. Misalnya, peningkatan biaya produksi seperti kenaikan harga energi, transportasi, atau bahan baku impor dapat menggeser SRAS ke kiri, yang berarti output nasional menurun pada setiap tingkat harga dan pada saat yang sama tingkat harga justru meningkat. Kondisi ini sering disebut sebagai inflasi akibat dorongan biaya, cost push inflation, yang dapat menimbulkan tekanan besar pada stabilitas ekonomi karena terjadi penurunan output sekaligus kenaikan harga secara bersamaan, atau yang sering disebut sebagai kondisi stagflasi jika berlangsung cukup lama. Sebaliknya, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kemajuan teknologi, atau penurunan biaya produksi dapat menggeser SRAS ke kanan,
Yang Menubabkan Peningkatan Output Nasional Sekaligus Penurunan Tekanan Harga, sehingga perekonomian menjadi lebih efisien dan stabil. Pergeseran ini menunjukkan bahwa SRAS tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat harga, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian seperti ketersediaan sumber daya, tingkat teknologi, serta efisiensi proses produksi. Dengan demikian, SRAS menjadi alat penting untuk memahami bagaimana perekonomian bereaksi dalam jangka pendek terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik berupa kebijakan pemerintah, perubahan kondisi global, maupun gangguan pasokan, serta sangat berkaitan erat dengan dinamika inflasi dan pengangguran karena perubahan SRAS dapat memengaruhi tingkat produksi dan penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Dalam konteks kebijakan ekonomi, pemerintah dan bank sentral perlu mempertimbangkan pergerakan SRAS agar dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, terutama ketika menghadapi kondisi ketidakpastian atau guncangan ekonomi yang tidak terduga. Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung kembali ke tingkat output potensialnya, sehingga pengaruh SRAS lebih dominan dalam menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Oleh karena itu, analisis SRAS menjadi sangat relevan dalam memahami siklus bisnis, yaitu fase naik turun aktivitas ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam situasi tertentu seperti krisis global atau pandemi, pergeseran SRAS dapat terjadi secara signifikan dan berdampak luas pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan stabilitas harga di berbagai sektor ekonomi. Hubungan antara penawaran agregat jangka pendek, short-run aggregate supply, SRAS, dengan inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui trade-off yang dikenal sebagai kurva Phillips, yaitu hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi tertentu, ketika inflasi meningkat maka pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya ketika inflasi ditekan maka pengangguran cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena perubahan permintaan agregat demand, AD, yang kemudian memengaruhi output dan tenaga kerja melalui mekanisme SRAS. Ketika pemerintah atau bank sentral menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif, seperti menurunkan suku bunga, menambah jumlah wang beredar, atau meningkatkan belanja pemerintah, maka permintaan agregat akan meningkat sehingga daya beli masyarakat naik dan perusahaan terdorong untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Dalam kondisi ini, output nasional meningkat dan perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan produksi tersebut, sehingga tingkat pengangguran menurun karena lebih banyak orang terserap dalam pasar kerja. Namun, karena permintaan meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi dalam jangka pendek, maka terjadi tekanan pada harga-harga barang dan jasa sehingga inflasi meningkat. Sebaliknya, ketika kebijakan kontraktif diterapkan untuk menekan inflasi, seperti menaikkan suku bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau memperkaya jumlah wang beredar, maka permintaan agregat akan menurun. Penurunan permintaan ini menyebabkan konsumsi masyarakat melemah sehingga perusahaan mengurangi produksi karena barang yang terjual lebih sedikit. Akibatnya, perusahaan juga mengurangi tenaga kerja atau melakukan efisiensi, yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Meskipun demikian, kondisi ini membantu menurunkan inflasi karena tekanan permintaan yang lebih rendah membuat harga lebih stabil. Situasi ini menunjukkan adanya dilema kebijakan ekonomi, yaitu pemerintah dan bank sentral harus memilih antara menjaga stabilitas harga atau menjaga tingkat pengangguran tetap rendah, karena dalam jangka pendek kedua tujuan ini sulit dicapai secara bersamaan. Selain itu,
hubungan inflasi dan pengangguran juga sangat dipengaruhi oleh posisi kurva SRAS. Ketika terjadi guncangan penawaran negatif seperti kenaikan harga energi, bahan baku, atau gangguan rantai pasok, SRAS dapat bergeser ke kiri sehingga output menurun, harga meningkat, dan pengangguran ikut naik, bahkan dapat memunculkan kondisi stagflasi yaitu inflasi tinggi disertai pengangguran tinggi. Sebaliknya, jika terjadi guncangan penawaran positif seperti peningkatan teknologi, efisiensi produksi, atau perbaikan infrastruktur, SRAS bergeser ke kanan sehingga output meningkat, harga lebih stabil, dan pengangguran menurun. Dalam konteks kebijakan ekonomi, pemahaman hubungan SRAS, inflasi, dan pengangguran sangat penting agar pemerintah dan bank sentral dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja, karena setiap kebijakan yang diambil selalu memiliki konsekuensi yang saling berkaitan dalam perekonomian. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan antara penawaran agregat jangka pendek, short run aggregate supply, SRAS, dengan inflasi dan pengangguran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.